Hi students, welcome to SPA Physics classes. నేను సుకుమార్ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ. రండి ఈరోజు మనం షార్ట్ కట్ మెథడ్లో కనెక్టెడ్ బాడీస్ పాసింగ్ ఓవర్ ఏ పుల్లీని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం వితౌట్ టేకింగ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా విత్ ఫింగర్ టిప్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో. ఎలా రండి చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా అన్బ్యాలెన్స్డ్ వెయిట్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ కనెక్టెడ్ మాస్. ఏంటి అన్బ్యాలెన్స్డ్ వెయిట్? ఇటొక మాస్ ఇటొక మాస్ రెండు ఉన్నాయని అనుకున్నాం. ఈ రెండు మాసెస్లలో ఇక్కడ మనకి ఇది 5 kg 5 kg రెండు బ్యాలెన్స్గా ఉన్నాయి. ఇది 10 ఇది 5 అన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది 5 kg వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఎంత ఉంది? 10 - 5, దట్ ఇస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే m2g sin theta minus m1g sin theta 1, m2g sin theta 2 minus m1g sin theta 1. ఈ theta 1 theta 2 ఏంటనేది అదే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్, ఇది చెప్తాను. తర్వాత టెన్షన్ కూడా అంతే. టెన్షన్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్లో పనిచేసే టెన్షన్ ఇస్ T. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m2 లేదా m డాష్ ఇంటూ m ఇంటూ g sin theta 1 ప్లస్ sin theta 2 బై m డాష్ ప్లస్ m. దట్ ఈస్ 2 masses m డాష్ m లేదా m to m ఏదైనా తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు రండి ఇక్కడ మనకి ఇది యాంగిల్స్ని ఎలా తీసుకుందాం చూద్దాం. ఇప్పుడు హారిజంటల్ సర్ఫేస్, దిస్ ద AB is a horizontal surface. దీని మీద బాడీ m మాస్ ఆఫ్ బాడీ ప్లేస్ అయింది, కనెక్ట్ అయింది. యాంగిల్ ఈస్ 0 degrees విత్ హారిజంటల్. ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్, AB is a inclined plane. సో బాడీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్తో కనెక్ట్ అయ్యి మనకి ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ మీద ఉంది. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ theta angle to that horizontal. This is certain angle theta, it is less than 90. And this is the AB position, connected position. This is downward hanging. This is making theta equal 90 degrees to horizontal. Ivi angles, horizontal 0, vertical 90, and with certain angle theta, this is an inclination. Ivi okay, ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేద్దాం రండి. సో ఇక్కడ రెండు మాసెస్ ఉన్నాయి, m1 on horizontal, m2 is hanging. theta 0, theta 90. As per this formula, m2g sin theta 2, m2 sin theta, so this is a 90 degrees minus m1 sin 0, దీనికి sin 0 into g by m1 plus m2 sin 0 0. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వచ్చేసిందండి? m2 sin 91, this is m2g by m1 plus m2. That is acceleration. Coming to the tension, tension T is equal to, as per this formula, m dash into m, that is m1 m2 g sin theta 1. One is 0 degrees, other is 90 degrees. Sin 0 0, sin 90 is a 1. m1 m2 g by m1 plus m2. Next, coming to this diagram, ikkada m1 is on the inclined plane. It is making theta angle, so that theta is less than 90, certain angle theta on the thing. And m2 is hanging, that is theta equal to 90 degrees. First acceleration, this formula, m2g sin theta 2 minus m1g sin theta 1. So enti m2g sin 90 minus m1g sin theta, it is not 0, theta. So after calculation we get this is sin 91 kabatti m2 minus m1 sin theta into g is a common by m1 plus m2. Next, tension T, as is with this formula, this is m1 m2 into g in bracket sin theta 1 is a 90, sin theta 2 is a theta. This is m by m1 plus m2, m1 m2 into g 1 plus sin theta by m1 plus m2. That is ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నెంబర్ 3, సో masses are connected in this way. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Atwood's machine. ఇలా మనకి రెండు masses హ్యాంగ్ అవుతుంటే theta 1 is equal 90, theta 2 is equal 90. సో acceleration A is equal to m2g sin 90 minus m1g sin 90 by m1 plus m2. Sin 90 is a 1, so that this becomes m2g minus m1g, that is equal, g is common, m2 minus m1 times of g by m1 plus m2 is acceleration. Next, tension T, this is equal to m1 m2g sin 90 plus sin 90, sin 90 plus sin 90, 1 plus 1 2, so that this is the 2 m1 m2g by m1 plus m2. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, 4th one. సో ఇక్కడ ఈ రెండు మాసెస్ m1 m2 ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఇన్క్లైన్డ్ సర్ఫేస్. It is theta 1 angle, it is theta 2 angle with horizontal. So as per the acceleration, m2g sin theta 2 minus m1g sin theta 1 by m1 plus m2.
Now θ1 and θ2 are not given. Maybe suppose ఇక్కడ తీసుకున్నాం θ1 equal 30, θ2 equal 37. Sin 30 ఎంత అండి 1/2 0.5. Sin 37 3/5 0.6. Substitute చేస్తే m2z 3/5 minus m1z 1/2 by m1 plus m2. This is, and tensions as it is the tension formula, this one and this one, m1 m2z sin θ1 plus sin θ2 by m1 plus m2, same formula. And angles in case anukunte θ1 30 degrees, θ2 37 degrees, ఎంత వచ్చేసిందండి? సో sin 30 is 1/2 0.5 0.6 3/5 0.5 plus 0.6 1.1. This is called 1.1 times of g into m1 m2 by m1 plus m2. That is okay students. ఇలా మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకోకుండానే సింపుల్గా ఈ 3 మెయిన్ పాయింట్స్ యాక్సిలేషన్, టెన్షన్ అండ్ యాంగిల్స్, ఇలా గనక మనకి మైండ్లో ఆ 3 పాయింట్స్ ఉంచుకుంటే ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Okay, and thank you, and subscribe and share and like this video, and thank you.